Welcome to our YouTube channel, History Afaan Oromo, History Common Course, Chapter 4. Today's topic, Chapter 4, Part 1, Politics, Economy, and Society from the late 13th century to the beginning of the 16th century. Under this topic, the subtopic, the restoration of the Solomonic dynasty. What is the restoration of Solomonic dynasty? The ruler of the Solomonic dynasty claimed that they were descendants of the last king of Aksum, and hence they were legitimate to take over state power from the illegitimate ruler of the Zagwe dynasty. Maali restoration of Solomonic dynasty jechuun kun? Chapter kana keessatti akka topiikii jalqabaatti restoration of Solomonic dynasty kan jedhamu kana kan barannu taati haga xumuraatti nafaana bu'aa like share subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Gara YouTube keenyaa gaafa dhuftan haga xumuraatti daawwadhaa waa baay'ee irraa barachuu dandeessu jechuudha. Restoration of Solomonic dynasty. Akkam jechuudha restoration of Solomonic dynasty jechuudha. The ruler of the Solomonic dynasty claimed that they were descendants of the last king of Aksum, and hence they were legitimate to take over state power from the illegitimate ruler of the Zagwe dynasty. Kana jechuun restoration of Solomonic dynasty jechuun jalqaba aangoo mootummaa Aksum legitimate power aangoo seeraan kan namaadhaaf jechuudha. Akka yaada kun ideologicalidha malee waan dhugaadhaan akkasitti Solomonic jennu hin jiru jechuudha. Lafarra dhugaan hin jiru jechuudha. Kun ideology. Ideology akkas jechuudhaan justification aangoodhaaf jecha restoration of Solomonic dynasty jechuudhaan yekunoo amlaak bara 1270 keessa jechuudha. Restoration kana labse. Inni kun akka aangoo seeraa kan mootummaa Aksum kan ture kan hidda dhala Solomonic dynasty yookaan mooticha Israa'el jechuudha. Solomon kan Baayibilii irratti Solomon jedhamuudhaan beekamu akkasuma gama Islaamaa keessatti illee kan Suleymaan jedhamuudhaan beekamu kana Solomonic kan jennu kun sanyii isaati jechuudha. Akka ideology malee kun waan zaahira yookaan lafarratti wanti ta'e hin jiru jechuudha. Kun akka oduu durii wahiitti waan waliif himamaa dhaloota daddabraa dhufe kun jechuudha. Restoration jechuun kanarratti maal jechuudha? Restoration jechuun aangoo hidda dhala warra Israa'el kan Solomonic jedhamu kana jechuudha. Dhalaa isaa ta'uudhaaf yoo dhalaa isaa taate malee legitimate power hin qabdu. Kana jechuun aangoon seeraan kan kennamuuf kan hidda dhala Israa'el yookaan Solomon kanatti galu jechuudha. Akka ideology isaaniitti kun kan isaan ilaalan jechuudha. Kanaaf jecha yekunoo amlaak gaafa gara aangoo dhufu restoration of Solomonic dynasty jechuu kanatti justification aangoo isaatiif jecha itti fayyadame jechuudha inni. Solomonic dynasty kun amma akka asirra barreeffama jirutti the ruler of the Solomonic dynasty claimed that they were descendants of the last king of Aksum, and hence they were legitimate to take over state power from the illegitimate ruler of the Zagwe dynasty. Egaa akka isaan amananitti mootummaan Aksum legitimate power aangoo seeraan kan namaaf qabu. Maaliif jennaan hidda dhala warra Solomonic kanatti hangaluudha jedhanii kana yaadanii ergana mootummaan Zagwe gaafanii fi Aksum boodaan dhufee aangoo qabatee turu barri mootummaa Zagwe immoo illegitimate power'idhaatitu argame jedhanii amanan jechuudha. Aangoo seeraan hin kennamne illegitimate jechuudha. Illegitimate power jedhaniiti Zagwe kana amanu. Kanaaf jecha Zagwe kuffisanii aangoo isaanii tan Aksum san haaromsuu kana restoration of Solomonic dynasty jechuudhaan moggaasanii jechuudha. Maaliif justification isaan saniitiif akka deeggarsa argatuuf jecha. Maaliif jennaan namni hidda Solomonic hidhannaa hin qabne wama fedheenu taanaan aangoo irratti illegitimate jedhamee waan amanamuuf jechuudha. The claim has no historical evidence. The name restoration is put in the quotation mark.
restoration kan jiru wanni lafarratti seenaan dhugaa lafarra jiru hin jiru akkuma dura see isinitti himee jechuudha hin jiru jechuudha. The succeeding the end of the reign of Yekun Amlak in 1285, a political instability caused by constant power struggle among his son and the grandson for the succession occurred. Kana jechuun akkuma Yekun Amlak bara 1270 irratti restoration jee aangoo qabate bara 1285 irratti aangoo irraa gaafanii fi duutitti dhuftee gaafa du'e jechuudha. Yekun Amlaakin gara ilma isaatii fi ilma inni abbaa guddaa yookaan abbaa isaa lammaffaa jechuudha ilma isaa jidduutti wal dhabdeen dhufe qabsoo aangoo fudhatuudhaaf jecha dhaala Yekun Amlaak ta'uudhaaf jecha isaan jidduutti wal dhabdeen dhufe jeequmsa ka'e jechuudha asirratti. And so power struggle, consolidation, territorial expansion, and religious process. His succession problem seems to have been partly resolved in 1300 during the reign of Widimrat 1299 up to 1314. Following the establishment of a royal prison at Amde-Tsion, located in the present-day southern Wallo, where all male members of the royal family were confined until one among them was installed in power. Kana jechuun rakkoon dhaalmaa kun aangoo qabachuudhaaf jechuudha akkuma ilma Yekun Amlaakii fi ilma Yekun Amlaak kan jidduutti wal dhibdeen dhufee ture. Rakkoon aangoo kun kanuma itti fufu ta'uudha hubatee Widimrat namtichi jedhamu kun dhaalaa jara sanirraa kan ta'e jechuudha. Widimraatiin kan bulchaa ture mootii ta'e kan bulchaa ture jechuudha. 99 haga 1314tti ture jechuudha barri isaa. Bara san keessa inni royal prison jechuudha Amde-Tsion bakka jedhamtutti Amde-Tsion enton bakka arraan tana southern Wallo jechuudha gara kibba Walloo kanatti argamti. Bakka tanatti royal prison kana jechuun ilmaan moototaa kan itti hidhaman mana hidhaa ilmaan moototaa kan silaa rakkoon dhaalmaa jidduutti mudachuu danda'u jechuudha. Hundi warreen silaa aangoodhaaf qabsaawanii aangoo fudhachuu danda'an hunda isaanii ilmaan moototaati waan ta'aniif akka seera gaafas jirutti jechuudha. Ilmaan moototaa malee namni biraa aangoo dhaaluu hin danda'u. Ilma isaatti aangoon dhaalmaa waan dabruuf. Kanaaf jechuudha rakkoon aangoo kan mudanneef ilmaan moototaa gara Amde-Tsion geeffamanii royal prison sanitti ichitti kan hidhaman turan jechuudha. Mana hidhaa sana kan ijaare immoo Widimrat kana ture jechuudha. Widimrat mooticha gaafasanii kan ture kan ijaare ture jechuudha. Kunis manni hidhaa southern Walloo keessatti argama. Where all the male members of the royal family of the confined until one among of them was installed in power. Ilmaan moototaa kun hidhaadhaatti walii qabamanii achitti hidhamaa turanii. Kunis rakkoon dhaalmaa jidduutti akkan uumamne furmaate yeroo hamma tokko argatee jiraachuu sababa kanarraa kan ka'e. Kunis hanga achitti kan hidhaman waan jiru irratti immas ilmaan kun yoonii fi isaan keessaa maatii isaaniirraa kan du'e mana murtiitu isaan bakka buusu. Kan silaa filame saniif ichi baafamaa jechuudha. Kana fuulduratti hatti bayaanee barannu taati asuma jalatti jechuudha. Kunis as jalatti maal jedhaa asirratti isaan keessaa gaafanii fi nam tokko aangoo qabate kan warra aangoo qabuu san ilmi mootii aangoo qabatee san hidhaadhaaf baafamaa jechuudha. Maatii isaa keessaa tokko aangoo qabate san keessaa baafama ture. The loyal soldier to the reigning monarch guarded the royal prison. Loltoota amanamummaa guddaa qaban warreen akkaan amanamoo ta'an isaan san achirratti akka eegdota gaardii bakka sanii godhanii kan royal prison san akka namni tokko achi hin baafamne akka wanni takka achirraa infoon takka hin deddeemne jechuudha kan godhaa turanii jechuudha achitti uggura hamaa jira kan tursiisan. When the monarch died, court dignitaries would send an army to the royal prison to escort the designated successor and put him on the throne. Kana jechuun gaafa monarchii yookaan bulchaan
mootiin duraan aangoo qabatee ture irra jiru jechuudha. Gaafa du'e yeroo inni du'u mana murtiitiin kan filamu jechuudha. Bakka bu'aan isaa eenyu kan dhaaluu qabu jechuudha. Laalamee gaafanii fi murteeffame. Loltoota yookaan humna eegdota icciisan itti erguudhaan humna eegdota isaanii itti erguudhaan ilma silaa aangoodhaaf akka dhaalaatti mana murtiitiin murtaa'essan fuudhanii jirraa mana hidhaa sanirraa baasanii karaa aangoo geessanii kan dhaalchisaa turanidha jechuudha. Akka saksesarii kan du'e sanitti kan godhaa turanidha jechuudha. This practice continued until Amde-Tsion was destroyed by Imam Ahmad Ibrahim al-Ghazi force in 1540. Haalli asii walitti haasawaa dhufna kun Amde-Tsionitti ilmaan mootaa walii qabamanii akkasitti dararaa hamaarra geeffamuun sanii kan itti fufee jechuudha. Bartee ta'e kan itti fufee hanga Ahmad Giraanyi yookaan Imaam Ahmad Ibrahim Amde-Tsion barbadeessutti bara 1540 keessa barbadaa'e jechuudha. Amde-Tsion Am Giraanyitiin. The next topic, consolidation and territorial expansion of the Christian kingdom. From 1270 and to the establishment of the Gondar in 1636, the medieval monarchy had no permanent capital. Bara 1270 irraa ka'ee bara eekunoo amlaa aangoo qabate jechuudha. Restoration of Solomonic dynasty bara itti gaggeeffama 1270 irraa ka'ee hanga magaalaan Gondar hundeeffamtutti bara 1636 hanga hundeeffamtutti mootummaan kiristaanaa gaafsan magaalaa dhaabbataa takka hin qabu ture jechuudha. Magaalaan dhaabbataan medieval Itoophiyaa keessatti Gondar qofa turte. Gondar qofa jechuudha yeroo san keessatti. No permanent capital turte jechuudha. No fixed capital, no permanent capital. Initially, the center of the restored dynasty was in medieval Amara, today southern Wallo, around Lake Hyde. Jalqaba gaafa restorationin Solomonic dynasty ta'uusan jechuudha. Gaafa restorationin bara 1270 keessa ta'u center isaanii Amara, medieval Amara ture. Southern Wallo keessa jechuudha. Naannoo Hara Hayiq bira ture jechuudha. However, it gradually shifted southward to the district of the Menzi, Tegulet, Bulga, and finally to the region dominated by the great height of the Yer, Intoto, Mangasha, Wajacha, Furi, and Sikwala mountain. Achirraa ka'uudhaan gara naannoo gara kibbaa xiqquma xiqqaan kan babal'achaa dhufte jechuudha. Especially naannoo gaafa Amde-Tsion keessa akkaan kan babal'achaa turte jechuudha. Daangaa babal'isuudhaan kan Amde-Tsionin haalaan beekamaa ture kan itti deemnu taate jechuudha. Isa Manzii keessatti achiin itti jijjiirame jechuudha. Manzii jijjiirame. Amma no permanent capital sanii asitti jechuudha. Xiyyeeffannaan gara Manzii jijjiirame. Manzii irraa Teeguletitti, Teegulet irraa Bulgatti hanga dhumarratti naannoo lafa ol ka'aa Yerar, Intoto, Mangasha, Wajaja, Furi, and Zekwala mountainitti kan jijjiiramaa dhufe jechuudha. Kanaafuu no permanent capital jennaan jechuudha. After coming to power, Yekunamlak embarked on the consolidating his authority throughout the empire. Eega Yekunamlak gara aangoo dhufee booda Yekunamlakin kan aangoo isaa jajjabeessuudhaaf, empire isaa cimsuudhaaf kan itti eegale jechuudha. Aangoo isaa cimsuudhaatti tattaaffii kan eegalee fi in this regard he quickly subdued Ifat, the Muslim center adjacent to Shawa. Kanaaf inni battalumatti akkuma aangoo qabateen jechuudha. Ifat seentara musliimaa kan turte naannoo Shawaa cinaatti kan argamtu kontirool godhee yookaan ni kuffise yeroo san keessatti jilbiifachise jechuudha. Ifat battalatti weeraree kuffise jechuudha. Yekunamlakin yet until the coming of the Amde-Tsion. Kunis akkasumatti itti fufe gara gaafa Amde-Tsion dhufullee itti fufee jechuudha bal'ifannaan kuni. Amde-Tsion keessattuu 13 irraa ka'ee hanga 44tti the center and the territorial limit of the Christian kingdom was mainly in present-day Tigray
Lasta and the medieval Amara in Shawa. Hani jechuunga hanga Amde-Tsioniin hin dhufinitti. Hanga Amde-Tsioniin gara aangoo hin dhufinitti. Mootummaan kiristaanaa naannoo Tigraay fi Lasta medieval Amara fi naannoo Shawaa kana qofatti irratti aangoo kan qabu ture jechuudha. Hangas qofa malee achi boodatti gara kibbaa kana guutumaan guututti kan bal'ifachuu dandeenya. Amde-Tsioniin boodatti malee achiin dura aangoo irra caalaan isaanii naannoo Tigraay qofa kan Amaaraa xiqqoo fi hamma tokko Shawaa keessa jechuudha. Amde-Tsion was the first Solomonic king who embarked on a policy of wider and rapid territorial expansion. Amde-Tsioniin Solomonic dynasty king mootota Solomonic dynasty dha yaamaman keessaa kan imaammata babal'ifannaa fi daangaa guddaa qabachuudha qabatee ittiin milkaa'e Amde-Tsion kan isa jalqabaa kan ture jechuudha. Amde-Tsioniin kan ittiin milkaa'e kan jalqabaa kan turedha jechuudha. And so his main motives of expansion were economic and political, such as to control the trade routes and the society's territories. Wanti isa akka babal'ifannaa lafaa san taasisu daangaa akka babal'ifatu wanni isa kakaasaa ture. Wanni isa keessatti karaa jajjabeessaa ture jechuudha. Isa hawwisiisaa ture. Maal ture? Sababa ikonomii guddaa argatuu fi sababa qaraxa naannolee garagaraa naannolee akka daldalaa galaanaatii fi lafarraa illee funaannachuudhaaf jecha akkasuma poolitikaalii rakkoo aangoo guddaa qabachuudhaaf lafa guddaa irratti aangoo qabatee achirraa galii guddaa argachuudhaaf jeeti kan naannoo tiree diraawutii fa'aa daangaa bal'aa qabatee akkasitti irraa qaraxaa fi gibira funaannachuudhaaf kanaaf jecha motivation wanni isa godhaa ture isaan kanneen ture jechuudha. The Christian kingdom controlled extensive territories during the reign of Emperor Amde-Tsion. Mootummaan kiristaanaa kan hunda caalaa babal'ifachuudhaan lafa guddaa qabachuu danda'e yeroo mootii Amde-Tsion keessa ture. Yeroo sana lafa guddaa daangaa bal'aa kan qabatee fi kan haalaan babal'ifatee turedha jechuudha. The period also witnessed the expansion of trade leading to the flow of commodity to the coast routes. And so the evangelization religious movement and the religious reform of Dara Yaqub. What is evangelization? Evangelization. Christianity had a long history of expansion. Churches and their believers had been in existence long before expansion of the Christian kingdom in various parts of the Horn of Africa. Kiristaanummaan seenaa babal'ifannaa isii keessatti seenaa yeroo dheeraa kan qabduu fi kunis gaa chaarchiidhaa fi naannolee ijoo manneen amantaa kiristaanaa fi their believer had been in the existence long before the expansion. Yeroo dheeraan durattu kan babal'ifannaa godhaa turteedha jechuudha. The Christian kingdom in the various parts of the Horn of Africa. Mootummaa kiristaanaa tillee yeroo dheeraadhaan duratti kan babal'ifannaa kallattii garagaraatti godhaa turte jechuudha naannoo gaanfa Afrikaa kana keessatti. For instance, in Shawaa there were early Christians who maintained contact with their distant relatives in northern part of Ethiopia. Akka fakkeenyaatti Shawaa keessatti yeroo jalqaba kiristaanummaa Shawaa keessatti maal ture? Hariiroo isaan jidduu jiru yookaan firummaa isaanii jidduu kan gara amantiitiin cimsachaa turanidha jechuudha. Kana jechuun akka kiristaanaatti kan wal jabeessaa turanidha jechuudha. Northern party of Ethiopia warri jiraatuu fi warri Shawaa keessa jiraatu kan walitti firooma isaanii wal quba qabaataa wal jajjabeessaa turanidha jechuudha. And so the religious movements. What is the religious movement?